ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాలిడ్, దాంట్లో మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ప్రూవ్ చేయమంటే మనం ఏం చేయాలి? దెన్ ఎయిమ్ టు ఫైండ్ దట్, టు డిటర్మైన్ ద specific heat capacity of solid and material required. Therefore they are the calorimeter, stirrer, thermometer, jar. కెలోరీమీటర్ అంటేనే అన్నీ అందులో ఉంటాయి. సో మనం తీసుకోవాల్సింది అవి లెడ్ షార్ట్స్ తీసుకుంటాం. కెలోరీమీటర్లో మనకి జార్ ఉంటుంది, ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టుగా బ్యాడ్ కండక్టర్తో కలిపే ఉంటుంది మొత్తం అంతా. స్టిర్రర్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్గా యాడ్ చేయాలి, థర్మోమీటర్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. దానిలో మనం ఉపయోగించే ఏంటి? లెడ్ షార్ట్స్. అవి అంటే ఏం వస్తాయి మనకి మెటీరియల్స్? కెలోరీమీటర్, స్టిర్రర్, నెక్స్ట్ థర్మోమీటర్, నెక్స్ట్ లెడ్ షార్ట్స్ తీసుకుంటాం. ఇవి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ మనకు తెలిసింది, ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నదంతా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అన్ని యాడ్ చేస్తున్నది. ఎస్ఎల్ దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదాకా ఎస్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా రాసేంత వరకు కూడా ప్రొసీజర్ మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో అది మనకున్నటువంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీలో ఉన్నటువంటి కెలోరీమీటర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగే సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ మనకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఎవాపరేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇదేని బాయిలింగ్ సంబంధించింది. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్, రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనకు చూసుకునేది ఏంటంటే ఎవాపరేషన్. ఈ ఎవాపరేషన్ అనేది మనకు ఫార్ములా, మనకి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద ఎస్కేపింగ్ of molecules of on a liquid surface of the liquids at any temperature is known as a evaporation. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాత్, ఏమవుతుంది? దీని మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఏమవుతుందంటే, సో అది సన్నీ డే కావచ్చు. Just you have to keep another side, then after some time you observe that all the water molecules on the surface, they are escaping. So that the escaping molecules, and molecules అనేవి escape అవుతాం on the surface of the liquid. మనం చూస్తాం సార్, either some or day clouds ఎలా ఫామ్ అవుతుంటే all the water molecules are escaping from the sea, of the surface of the sea. అవన్నీ కూడా అది డెఫినేషన్ అనమాట మనకి. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్సే. ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్ ఎస్కేప్ అవడం, దట్ దే ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, డ్యూ టు దట్ దే ఆర్ ఎస్కేప్డ్. అండ్ ఆల్సో అనదర్ డెఫినేషన్, పేజ్ చేంజ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్. పేజ్ చేంజ్ అంటే లిక్విడ్ పేజ్ నుంచి గ్యాసెస్ పేజ్లోకి మారడాన్ని, అది కూడా మనం ఏమని చెప్పచ్చు? ఎవాపరేషన్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈజ్ ఎ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఫెనామినాన్. అండ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అడిగితే హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్లు అడిగితే ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ డాష్ ఫెనామినాన్, వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఫెనామినాన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దట్ ఎవాపరేషన్? కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుండేవాడు, ఇది లాస్ట్ ఇయర్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతుండేవాడు. దట్ వాట్ ఈస్ దట్? సో టేక్ ఇట్ 2 bowls, one of that, sir, if you keep that hot tea
In both are that. Which one is evaporate, which one is cool, is early? ఇది రెండిట్లో హాట్ కాఫీ కానీ టీ కానీ తీసుకున్నాం, ఇదేమో శాసర్లో తీసుకున్నాం. ఇందులో ఏది త్వరగా కూల్ అవుతుంది అని అంటే, సో విచ్ వన్ ఈజ్ దట్ ఏరియా ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్, ఇట్ ఈజ్ స్లో, ఎర్లీ ఈజ్ కూల్డ్ ఇట్ ఎర్లీ, త్వరగా చల్లబడుతుంది. సో అంచేత ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంటే సర్ఫేస్ ఏరియా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ దట్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ద సరౌండింగ్ అదే ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా, ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నదంటే మాలిక్యూల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద evaporation. Very simple. We have to write the definition first point. Second one, it is a cooling process. It is a surface phenomenon. It depends on ఇలా 4 పాయింట్స్ వస్తాయి. 4 పాయింట్స్ మనం దీని నుంచి రాస్తే మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ వన్ కండెన్సేషన్. వెరీ సింపుల్. దీని మీద 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఎక్కువగా మనకి. కండెన్సేషన్ మీన్స్ ద phase change from gases to liquid. ఇందాక దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. లిక్విడ్ కన్వర్టెడ్ టు gases ఏమో evaporation. But here the condensation, the phase change from gases to liquid. So it is experience, మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది. when you are drinking the drink, కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నప్పుడు మనం బయటికి ఫ్రిడ్జ్లో తీసుకురాగానే దాని మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ డ్రాప్లెట్. గ్యాసెస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్కేపింగ్, దట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. అప్పుడు దాన్ని వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే మనకి ఇంకా దీని గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది ఏముంది. సో షవర్ బాత్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వచ్చినప్పుడు మనకి బాడీ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ మనం చూస్తే ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా ఎవాపరేట్ అంటే ఎలా వస్తాయి, దట్ బాతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు టవల్తో శుభ్రంగా తుడిసేసుకుంటాం. బయటికి రాగానే మళ్ళీ మన బాడీ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం ఇంట్లో అవుతుంటారు, ముచ్చెమట్లో అని అంటూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద గ్యాసెస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దట్ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఆ లిక్విడ్ ఫేజ్ కన్వర్ట్ అవ్వడం ఏమంటారంటే సో కండెన్సేషన్ అంటాం. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది హ్యూమిడిటీ. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్. డెఫినేషన్ అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎక్కువ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ హ్యూమిడిటీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్, the water, lake, sea, rivers, all the water molecules are escaping. So escaping molecules are present in the air. Present అయినటువంటి వాటి యొక్క వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని ఏమంటామంటే హ్యూమిడిటీ. సో ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్, ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ అన్న అవన్నీ కూడా ఎయిర్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నటువంటి వాటిని ఆ లేయర్ని ఎయిర్లో అట్మాస్ఫియర్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏమంటారంటే హ్యూమిడిటీ అని అంటాం. ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఎయిర్, ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ హ్యూమిడిటీ. సో నెక్స్ట్ మనకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఫాగ్ అండ్ డ్యూ. ఫాగ్ అండ్ డ్యూ దీని గురించి మనం చూద్దాం. ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట. దీనిలోంచి మనకి మ్యాక్సిమం మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఎప్పుడో కానీ అడిగేది ఏమి లేదు. ఎప్పుడైనా అడిగితే క్వశ్చన్ సో హాఫ్ మార్కులు ఇంతకుముందు అడిగినవి ఉన్నాయి కానీ రేర్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకే నెక్స్ట్ ఫాగ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫాగ్? ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ వింటర్ సీజన్ వీ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్ దట్ సరౌండింగ్ ఏరియా బికేమ్ ద కోల్, ద లో టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దెన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ saturated with the air. Due to that it forms on the surface of the leaves, windows,
window panes, and we have to observe the droplet on flowers. So వాటిని ఏమంటారంటే ఫాగ్ అంటాం. దట్ ఇట్ ఈస్ మిక్సింగ్ విత్ దట్ కండెన్స్డ్ మీన్స్ at the time low temperature దగ్గర మనకు అది at the time of winter season we have observed that all the surrounding areas. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సర్ఫేస్ మీద ఫ్లవర్స్ మనం వెళ్ళి ఇన్ ద మార్నింగ్ చూస్తూ ఉంటాం, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉండే దాన్ని ఫాగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డ్యూ. డ్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ థిక్ మిస్ట్ అంటే థిక్నెస్, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఎయిర్లో ప్రజెంట్ అయ్యి సో థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది ఏమంటే ఒక పొర కింద ఉంటుంది, మిక్స్ అవుతుంది, అది పొగ మంచు అని అంటూ ఉంటాం. మంచు డ్యూ, దాన్ని మనం డ్యూ అని చెప్తాం. థిక్ మిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి బాయిలింగ్ ఈజ్ ఇంతకుముందు ఎవాపరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, దానికి ఆపోజిట్లో ఉండేది బాయిలింగ్. సో ఈ బాయిలింగ్ అనేది దట్ ద బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ విచ్ molecules which liquid changes from liquid state to gas state, and at a constant temperature. What is the liquid state to gas state at constant temperature? And phase change, molecules the phase change from liquid state to gas state at a constant temperature. Constant temperature దగ్గర phase change, అదే evaporation అనుకో, evaporation at any temperature, but boiling is at a constant temperature. Boiling process is a, so the phase change from, which phase change from liquid to gases at a constant temperature. సో ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ బాయిలింగ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. అలాగే ఈ బాయిలింగ్ అనేది మనకి వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 100 degrees centigrade. ఇది కామన్గా అందరూ తెలిసిందే, 100 degrees centigrade. ఆఫ్టర్ దట్ 100 degrees centigrade ఇఫ్ యూ సప్లై ద హీట్ ఎనర్జీ, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ దట్ 100 degrees centigrade. కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఈ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనకి టెంపరేచర్ చూపించదు, mercury level చూపించదు, does not change that mercury level because it is a constant temperature. Okay, this is water. Next one, that how much heat required, the phase change from liquid to gases at a constant pressure, దాన్ని latent heat అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, latent heat లేటెంట్ హీట్ అనే దాన్ని మనం ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎల్ అనే లెటర్తో చూపిస్తాం. ఈ లేటెంట్ హీట్ మీన్స్ హీట్, హౌ మచ్ హీట్ రిక్వైర్డ్, హీట్ అనేది రిక్వైర్డ్ ద phase change ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాసెస్, అది వేపర్. సో ఈ ఎట్ ఈ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లేటెంట్ హీట్ అంటే వాటర్. దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అనేది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M. SI యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది అడిగితే మనం ఎక్కువ అడగవచ్చు. SI యూనిట్స్ హీట్కి జౌల్ బై మాస్ కేజీ. అదే సిజిఎస్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి జౌల్ క్యాలరీ పర్ కేజీకి గ్రామ్. ఓఆర్ఆర్ దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్, ఓఆర్ఆర్ కిలోగ్రామ్ క్యాలరీ గ్రామ్ ఇన్వర్స్, very important. Latent heat, it is an important formula. When the phase change, then only have to use the formula. When phase change from one phase to another phase, but here is the latent heat of vaporization from liquid phase to vaporization.
means gas state at a constant temperature. Okay, next. So here is also one of the important question. Important, what are the latent heat of vaporization of water? Latent heat of vaporization of water, Q is the value. So L is equal to 540 calorie per gram. It is important latent heat of vaporization of liquid, only water. Okay, the next one మనకి melting. సో మెల్టింగ్ గురించి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఒక హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్ మేబీ రిపీటింగ్. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ ద మెల్టింగ్? ద phase change from solid to liquid. So melting, ice is a solid. When that ice is completely melt into the liquid, that's the does not change the temperature of the ice, still melting ice అంతా కూడా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా సో టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, దాన్ని మెల్టింగ్ అంటాం. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ 0 degree centigrade. ఐస్ melting point of ice is 0 degree centigrade. సో ఈ phase change మీన్స్ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమో మెల్టింగ్ అంటాం. దాన్ని ఐస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం. అండ్ all the temperature, all the solids converting into the liquid state is not the same temperature. Different for because of the different specific heat capacity. దానికి డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో టెంపరేచర్ కూడా అలా మారుతూ ఉంటుంది. కానీ ఐస్ కెన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా సాలిడ్ కంప్లీట్గా లిక్విడ్గా మారయ్యేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. హౌ మచ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్లీ సాలిడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ మీన్స్ హౌ మచ్ హీట్ రిక్వైర్డ్. దాన్ని బ్రేకింగ్ ద మాలిక్యూల్స్, దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫార్ములా, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/M. సేమ్ SI యూనిట్స్, here is also SI యూనిట్స్, సేమ్ యూనిట్స్. SI యూనిట్స్ joule per kg and CGS units calorie per gram. CGS units. So one more important point here, the specific, that is latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion of ice, L is equal to 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇది మారదు. ఇదొకటి మనకు ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు దీని మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నేను చెప్తాను, అవి ఇచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి. సో ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ లెసన్ ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీజింగ్. It is also very important, continuously repeating one of the question, why the ice is floating on the surface of the water. వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఐస్ ఎందుకు ఫ్లోట్ అవుతుంది అనే క్వశ్చన్ మనకి ఈ టాపిక్లోంచి మనకు వస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ద లిక్విడ్ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లోపల సైజు సాలిడ్గా అయినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని అడుగుతుంది. ఎస్, ఇవి ఆల్సో గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి హాఫ్ మార్క్ వస్తున్న అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్రీజింగ్, ఎస్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ which a substance changes, liquid phase to solid. లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఫ్రీజింగ్ అంటాం. ఓకే, ఫ్రీజింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ liquid changes to solid. That solid state convert అయినప్పుడు that temperature is that at 0 degree centigrade, the solid is converted at 0 degree centigrade. So before that melting is also, remember that melting means
it is the solid completely converted into water. So at 0 degree centigrade, that does not change the temperature. But here is also important. At 0 degree centigrade, 0 degrees centigrade, 0 degree centigrade was the solid ga convert avutundi. And second one is that, third one is that. So 0 degree centigrade is the temperature. Temperature and the atmospheric pressure, one atmospheric pressure. What one atmospheric pressure దగ్గర at constant degrees temperature దగ్గర 0 degrees temperature దగ్గర అది solid గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. So the fourth one, the density of ice is less than the water. ఇది మెయిన్ అన్నమాట. ఎందుకు ఫ్లోట్ అవుతుంది వాటర్ మీద అనంటే, ఐస్ ఫ్లోట్ అవ్వడానికి వాటర్ మీద లెస్ దాన్, ఏంటది లెస్ దాను? డెన్సిటీ. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద వాటర్. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ దగ్గర మనం చూసుకుంటాం, ఇది 0.5, ఇదేమో 1, అది 1 క్యాలరీ, ఇదేమో 0.5 క్యాలరీ. It is less than half of that. That's why the ice floats on the surface of the water. And the one more point is that important. What is that? That expanding nature, expand the solid. Solid గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి సాలిడ్ ఫేజ్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే మన వాటర్ బాటిల్ ఫిల్ చేసి పూర్తిగా వాటర్ బాటిల్ టాప్ కంటా కూడా మనం వేసేసి బాగా టైట్ చేస్తాం అనుకోండి. వాటర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు బాటిల్ ఎలా ఉండదంటే సమ్ క్రాచెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద important topics of that heat lesson, and also it is very very important chapter, easy scoring chapter. Essay question from where it is repeating we know, and short answers, one more questions. There's some frequently repeating the questions, we have to remember that. And also half mark question is also we remember. Specific heat capacity is stable, and so freezing, humidity, condensation, evaporation, boiling is the very simple. It is those are the daily life experiences only. We have to easily understanding, we have to easily scoring, and if you once learn with concentration, it is very easy. So next time I will give you that some questions and with explanations what type of questions is repeating. Okay, right.